Now I request Akbaruddin Owaisi, please initiate the discussion. Honorable Speaker, sir. So before going on the budget speech, sir, I would like to congratulate Ms. P.V. Sindhu, India's first shuttler to win a gold at BWF World Championship, sir. And I also compliment the ISRO for the successful launch of Chandrayaan-2. Sir, Honorable Speaker, sir, I take the opportunity to speak on Telangana budget for the year 2019 and 20 presented by Honorable Chief Minister Saab, Janab K. Chandrasekhar Rao Saab on Monday. Sir, it was hardly surprising that the CM Saab had no choice but to scale down the total budget size to rupees 1,46,492 crores from the outlay of rupees 1,82,017 in the vote on account budget presented in the House in February 2019, sir. Sir, at that point of time, the CM Saab had indicated that final budget would be presented later during the year after the full-fledged union budget for 2019 and 20 is presented in the Parliament after the general elections in May 2019, sir. Economic slowdowns impact on Telangana, sir. Sir, Honorable CM Saab, Janab KCR Saab has had to reduce the total budget size by much as to rupees 35,525 crores or 19.52% in the final budget presentation in the House now, in view of the alarming economic slowdown in the country and the resource crunch gripping both the Union government and the Telangana government, sir. So the CM Saab has noted that the country was going through an economic slowdown over the last 1.5 years, that is from the beginning of the financial year 2018 and 19. He also pointed out that this slowdown was adversely impacted all sectors and that it has also impacted Telangana state economy as also finances of the state government. Honorable Speaker, sir, right from the time Telangana state came into being in June 2014 and the TRS government took office in the newly formed state, we have been forewarning that the economic situation in the country is not well and that the BJP-led NDA government at the center has been facing severe financial crunch due to its act of omission and commission. Demonetization, GST, 14 Finance Commission have been spoilers, I would say, sir. So long before the BJP government dealt the twin blows of demonetization and GST to the country's economy, our party could sense that a severe economic crisis was just waiting to happen. When demonetization struck the nation as a bolt from the blue in the November 2016, we were the first forewarned about this negative impact on various sectors of the economy. Again, when GST was hastily introduced throughout the country in July 2017, we had forewarned that it would impact the state finances very adversely. And I was the one who had raised the voice over here and said about this, both the issues and the 14 Finance Commission as well, sir. Sir, on both these occasions, the CM Saab did not share our concern and sounded positive. Earlier again in February 2015, when 14th Finance Commission report was accepted by the BJP government and the share of state in the devolution of central taxes was raised, we had expressed our concern that the central transfers by way of devolution and non-planned grants would in effect reduce the central transfer to the state. And I remember, sir, at that time when I had given all the details with which our state finances would be affected, Honorable Chief Minister Saab had replied and assured me at that time and also to the House that it would not affect. We will not have any impact of that. But now what we see is the impact of the 14th Finance Commission, sir. Sir, we had also cited how the Union government has scrapped some central schemes, changed the financial patterns of some central schemes and passed on the entire burden of some central schemes fully on the states. At the time too, the CM Saab
felt that the concern was misplaced, sir. I can quote numerous instances from my speeches in the successive state budgets and appropriation bill from the year 2014, 15 to 2018 and 19 as to how we have been saying that the country's economy was not in pink of health and how the 14th Finance Commission demonetization and introduction of GST has impacted our state government finances and state economies. Honorable Speaker, sir, the Niti Aayog and a new budgeting process has also left an impact on state finances, sir. So the BJP government has dealt a blow to the budgetary and planning process in the country by scrapping the Planning Commission and constituting the Niti Aayog in January 2015, introducing the new budgeting process by dispensing with non-plan and plan classification of budget expenditure from 2017 and 18 financial year. This too has impacted the state finances. Honorable Speaker, sir, today the economic slowdown in the country has hit the rock bottom. The GDP growth rate has declined to 5%. Unemployment rate has peaked. The automobile sector is in doldrums. Lakhs of people have lost their job. Even air and rail traffic has declined. The rupee is in a free fall mode. The banking sector is saddled with mounting non-performing assets. GST revenues are stagnating. Other central tax revenues are falling and fiscal deficit is mounting, sir. The economic situation is turning worse with the NDA regime returning to power in May this year, sir. The fiscal deficit mount despite RBI cash transfer, sir. So despite taking away 1.75 lakh crore surplus fund of Reserve Bank of India, the NDA government's financial position continues to be adverse. According to monthly economic reports for the July 2019 release of the Department of Economic Affairs, Union Ministry of Finance and revenue deficit of Union government during 4 months, April to July 2019, already reached 4.57 lakh crores as against the budget estimate of 4.85 lakh crores of entire financial year of 2019 and 20. Sir. Similarly, fiscal deficit reached 5.48 crores within 4 months as against budget estimate of 7.04 lakh crore for the entire financial year, sir. According to the monthly summary report for August 2019 released by the Department of Expenditure of the Union Ministry of Finance, the Union government released only 1,787 crores to all states for various central schemes, a sum of rupees 55,693 crores devolved on the state as their share. Finance Commission, the total transfer to all states in the country works out to only rupees 68,167 during the month. So the review of account for July 2019 by Department of Expenditure indicates the total receipts are sufficient to cover only 42% of total expenditure of the government. As a percentage of GDP, fiscal deficit is 2.6% and revenue deficit is 2.17%. Total receipts were rupees 4 lakh crore against total expenditure of 9.47 crore during April-July 2019. So the huge shortfall in central fund for the states, when we analyze the data pertaining to the budget estimate and accounts of Telangana government over the last 5 financial year 2014-15 to 2018 to 19, we came across a huge shortfall in anticipated central transfers to the state in terms of share central taxes, central grant in aid as per the budget estimate for 2014-15 to 2018-19. State had assumed central transfer to the tune of rupees 1,77,317 crore, but as per the account, the state only received rupees 1,07,952 crores during the 5 years period. Honorable Speaker, sir, this works out to only 60.88% achievement in the terms of actual transfers, sir. Thus, the shortfall was a massive of rupees 69,365 crores or 39.12%, sir. Sir, I have given you the details, sir, but if you have to go and see the figures, share of central taxes and grants in aid for the central government, year-wise, sir, 2014 and 15, budget estimate was 31,470, but the actual releases were 15,306. Again, 15 and 16, 25,223, but the actual releases were 21,744. And the total
for the year 2019 and 20 up to June 2019, budget estimate was 27,896, but the actual release is only 5,924, that is 21.24% only. Sir, why was I going through about this central share to the states and the financial situation of the Government of India? The reason behind is that I want to show and I want to project that if the budget of the state of Telangana has been reduced, these are the reasons and the injustice caused by the NDA government and the Government of India, we are forced to reduce the budget of the state. This is why I was mentioning about the budget and I was giving all these figures, sir. Because people need to understand that the government is forced to reduce the budget because of the economic slowdown. Sir, at the same time, sir, the state had budgeted total expenditure of rupees 6,70,843 crores for the last 5 financial years, 2014-15 to 2018-19, but the actual expenditure total only to rupees 5,03,015 crores, or only 74.98% of the budget figure, sir. I say only 74.98, but at the same time, I think as a responsible legislature, I feel like I should appreciate the government and I should say it is a remarkable job that the state government has done all these years in spite of economic slowdown and in spite of shortcomings, in spite of not giving the due share to the government of Telangana by the central government, sir. Sir, as the shortfall in central transfers was rupees 69,365 crores, the state also failed to release rupees 98,468 crores from its own taxes and non-taxes and loans borrowing. This again could be attributed to the economic slowdown induced by demonetization on the one hand and the introduction of GST on the other hand, sir. Sir, at the same time, we also have to look into the realities. And the reality is that if I am wrong, I am subject to correction, I would say, because I am not an economist, nor I hold any authority. But still, as per my findings, every month expected income of Telangana state could be somewhere between 8,000 to 9,000 crore, taking into account right from 2014 to 2000, all these years, sir. So the approximate expenditure per month only on interest and loans is 1,500 crores. Employee salaries and pensions is 2,000 crores. Asara pension 420 crores. Rice subsidy 168. Kalyana Lakshmi Shadi Mubarak 200 crores. Other government welfare activities 450 crores. Per month, I would say per month, compulsory expenses, according to my calculation, is coming to 4,738. And what we are left with? We are left with 3,500. But it is not just that we are left with 3,500. We are left with the dues which are to be paid. Irrigation department, 10,000 crore are dues. Power, 9,335 is due. Road and buildings, 1,300 crores is due. Raitu Bandhu, 2,000 crores is due. Welfare hostel, 1,000 crore is due. Industry subsidy, 1,500 is due. Government organization, 800 crores is due. Health department, 600 crores is due. Arigashiri, 600 crores is due. Education department, 400 crores are due. Panchayat Raj, 27,000, the total amount, 300 crores Panchayat Raj, the total amount due. If I am wrong, it is subject to correction. 27,835 crores are due. Funds required for main government schemes are different. Asara pension, we require 12,067 crores. Unemployment pension, 1,810 is required. Farmers loan waiver scheme, 6,000 crores is required. Raitu Bandhu Bima scheme, 850 crores is required. Raitu Bandhu scheme, 12,000 crores is required. So if again we calculate, this amount comes to 32,727 crores, sir. Sir, at the same time, sir,
I would also say that state's spectacular performance, I would say, sir. So despite financial constraint, the state has performed well on economic front, thereby resisting the negative impact of economic slowdown to a large extent. The credit for this mainly goes to the vision of KCR Saab, who steered the state since its formation in June 2014. The GDP growth of the state has increased 2.5 times and stood. This is a very big achievement. I congratulate Honorable Chief Minister of the state government for this, sir. So the state clocked higher growth in GSDP compared to the all India GDP in this 5 years, sir. The state incurred total capital expenditure of rupees 1,03,551 crores in the last 5 years. The state also spent 65,616 crores under capital expenditure from extra budgetary sources as funds raised for financial institutions. The total outlay incurred on developmental work amount to rupees 1,69,167 crores. Sir, Honorable Speaker, sir, the Telangana state managed to register 21.5% average revenue growth in the last 5 years and stood first among all the states in the country. Fast growth has been witnessed across all sectors, agriculture, industrial sector and service sector as well. According to CAG, the state has spent rupees 5,37,373 crores on welfare and developmental activity in the last 5 years. Out of this, the centre's contribution for implementing the schemes was only 31,802 crore, a mere 6% of the total outlay, sir. Just 6%, sir. These are the points which needs to be noted. And the people outside are screaming and shouting and criticizing the government and want to come to power in state of Telangana. They should know that what their government, what their party has given to the state, what face do they have to come to the people and ask them to be with them and support them? They have failed in giving the rightful share of the state of Telangana. And they want the power for the state of Telangana, sir. Sir, I would again want to say that, sir. Stepmotherly attitude by NDA government. The State Reorganization Act stipulates that Central should provide grants for the development of backward areas in the state. But in the last 5 years, the state has not received any grants in this regard, sir. This shows the stepmotherly attitude of the NDA government towards Telangana state, sir. Sir, it may be recalled that the Chief Minister had met the Honorable Prime Minister, Union Finance Minister and other Union Ministers up 10 times in last 5 years demanding a fair share of state in central transfer, including central sponsor scheme. But the response has been negative so far, sir. The Telangana government has been making pleas for declaring Kaleshwaram project as a national project on the lines of Polavaram project in Andhra Pradesh, sir. But the government of India never did that. And I would also like to come on record and say that people might think I am using a very harsh word. आज मीडिया को अपने कब्जे में रखे हैं और बताना नहीं चाहते कि कालेश्वरम एक बहुत बड़ा तारीखी काम है, कारनामा है रियासत के लिए। क्यों इसकी पब्लिसिटी नहीं करते? क्यों मीडिया में, मीडिया चैनल्स, टीवी पे क्यों नहीं बताते? अरे ये नेशन बिल्डिंग में एक बहुत बड़ा, मैं कहूंगा, एक योगदान है जो रियासत तेलंगाना ने दिया है हिंदुस्तान को। लेकिन उसके बाद भी हिंदुस्तान के मीडिया में इसको जगह नहीं दी जाती। मैं मुबारकबाद देता हूं चीफ मिनिस्टर साहब को, मुबारकबाद देता हूं मैं टीआरएस गवर्नमेंट को, और हम फख्र करते हैं कि तेलंगाना में इतना गैर मामूली, इतना बड़ा प्रोजेक्ट, कालेश्वरम प्रोजेक्ट को तकरीबन 90% मुकम्मल हुआ है। और हमको यकीन है कि न सिर्फ कालेश्वरम बल्कि दूसरे इरिगेशन प्रोजेक्ट्स भी कंप्लीट होंगे और इसका सारा सेहरा चीफ मिनिस्टर साहब को जाएगा। द स्टेट हैज बीन सीकिंग स्पेशल असिस्टेंस फॉर मिशन भागीरथ, मिशन काकतिया, beside additional central assistance for other schemes and projects from the union government. However, the NDA government has been turning a deaf ear to the state repeated request. मिशन भागीरथ के लिए हमने मदऊ किया था रियासत की जानिब से वजीर आजम को, वो आए, तारीफ करे, लेकिन अफसोस एक पैसा भी नहीं दिए उसने, एक पैसा नहीं देते। हमको जबानी जमा खर्च नहीं चाहिए, हमको अमली काम चाहिए। पैसा दीजिए, लेकिन पैसा नहीं दिया गया। The track record
of the last 5 years shows that the NDA government has least concern for Telangana. The Prime Minister himself inaugurated the Mission Bhagirath work and asked all the state to emulate it. But the union government has not sanctioned a single rupee despite Niti Aayog. Despite Niti Aayog recommending assistance of rupees 19,000 crore, same in the case of Mission Bhagiratha and Kaleshwaram project. These three projects are the flagship programs of TRS government, and the state is garnering its own resources to complete this project ahead of schedule, sir. Honorable Speaker, sir, state's plea to 15th Finance Commission. In February this year, Chief Minister Saab has pleaded with the 15th Finance Commission to recommend special assistance for these missions and the mega irrigation projects. The lift irrigation projects are maintenance intensive, and maintenance cost of these projects during the award period of 15 Finance Commission is estimated at rupees 40,169 crore. The state has requested the commission to support the state by recommending this amount as a maintenance grant. Similarly, for Mission Bhagiratha, which provides pipe water to every household in the state, the maintenance cost is estimated at rupees 12,722 crores for the 5 years period 2020 to 2025. The state has requested the commission to provide this amount as a grant. The state has taken decisive steps to strengthen the local bodies. The number of Gram Panchayat has increased to 12,751. Similarly, the number of urban local bodies have also increased to 155. The state had requested the commission to significantly increase grant to rural as well urban local bodies. In this budget speech, CM Saab has given an exhaustive account of progress achieved in the state in a short span of 5 years. The state has implemented innovative schemes and welfare programs even while ensuring balanced development of all sectors. So farming sectors on firm footing, I would say, during the last 5 years, the state has strides on farming front. Agriculture and allied sectors clocked a growth of 8.1%, and this became possible due to timely supply of farm inputs and farm loans, 24 hours power supply, implementation of Mission Kakatiya, farm loan waiver, cash incentive for Raitu Bandhu, Raitu Bima scheme, and procurement of paddy and other farm commodities at higher minimum support price, etc. Distributing of sheep and cattle and other inputs also help revival of hereditary, professional and trades. Sir, Honorable Speaker, sir, it is also significant that the state managed to achieve 5.8% growth rate in industrial sector and almost increase the IT export to rupees 1.10 lakh crore from a power deficit state 5 years ago. Telangana has become power surplus, and state government has provided financial assistance of rupees 42,632 crores to power utilities such as Genco, Transco, Discom, and ensuring quality and uninterrupted power supply for 24 hours to farmers and industrial, commercial, domestic consumers. Telangana today stand first among states in the country in per capita power consumption. I once again congratulate the government for this, sir. On the education front, residential schools network expanded with opening of new schools for minorities. Backward classes, SC, STs, residential junior and degree colleges have also been opened. Apart from fee reimbursement, overseas scholarships have been introduced to minority SC, STs, BCs and EBCs. The state is implementing rupees 1,336 crores per annum on Arigashiri scheme, benefiting 85.34 lakh families in the state, sir. Arigashiri scheme is far more beneficial than Ayushman Bharat scheme, sir. And Arigashiri scheme is helping the poor, sir. I know there are some dues, but the government in regular intervals is paying those dues. And I request the Honorable Chief Minister Saab to kindly see that the dues are being paid. Welfare gets a boost, lack of beneficiaries covered under flagship welfare schemes of Asra pension, KCR kit, Arigya Latmi, Shadi Mubarak, Kalyana Latmi, subsidized rice of 6 kg per person is provided to all families holding food security cards, sir. So we, on behalf of MIM party, congratulate KCR Saab for doubling the amount payable to the beneficiaries under Asra pension and extending the scheme to BD workers, single woman, weaver, toddy tappers, and other patient and persons suffering from AIDS, for disabled and old age artisan also, sir. The amount has been doubled. We compliment the government for reducing the eligibility age for old age pension from 65 years to 57 years. Asra pension scheme got allocated of rupees 9,040 crores in the budget, sir.
एट द सेम टाइम जब मैं ये बात कह रहा हूं तो हो सकता है कि मेरे बाद लोग इस बात पर एतराज करें, हुकूमत पर तनकीद करें, लेकिन इस चीज को जानना और मानना जरूरी है कि इकोनॉमिक स्लो डाउन ने एक बैकफुट पर लाके खड़ा किया है गवर्नमेंट को। लेकिन उसका मतलब यह नहीं है कि हुकूमत अपने वादों से मुनरिफ हो जाएगी या वादों से पलट जाएगी। मुझे यकीन है कि रियासती हुकूमत व चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव साहब ने जो भी वादे किए हैं उन वादों को बराबर पूरा करेंगे और अवाम को इस बात का यकीन है कि यह शख्स अपने वादों को पूरा करेगा। और डेमोक्रेसी में अवाम का फैसला आखिरी फैसला होता है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि हालिया असेंबली इंतखाबात में अवाम ने अपने भरपूर एतमाद का इजहार किया और दोबारा टीआरएस पार्टी को इख्तिदार सौंपा। और यह अवाम का भरोसा है। वक्त थोड़ा सा नाजुक है, हालात थोड़े से खराब हैं, लेकिन यकीन है कि हम इन हालात को भी काबू पा लेंगे और इन हालात से भी निकलेंगे और तरक्की की तरफ तेजी के साथ बढ़ते हुए अपने पूरे वादों को पूरा करेंगे। सर, फाइनेंशियल असिस्टेंस अंडर राइतु बंधु स्कीम हैज आल्सो बीन रेज्ड टू ₹10,000 पर एकड़। हां, यह जरूर है कि कुछ पैसा बाकी है, देना है, देंगे जरूर। मुझे यकीन है कि यह पैसा भी दिया जाएगा, किसानों को भी दिया जाएगा। और मुझे यकीन है कि आने वाले कल में जो भी वादे किए गए उन वादों को पूरा किया जाएगा। While coping up with the resources crunch forced on the state by the economic slowdown in the country, the CM Sahab has raised allocation for some schemes and flagship programs and reduced the allocation for various department non-essential activities. This is understandable since the state government is also facing the prospect of stagnation in the state-owned tax and non-tax revenues. In the current year, GST collections are slowing a slight decline in the last 5 years. Commercial taxes record average growth of 13.6%, but this has come down to only 6.6% in the first 4 months of the current year, sir. Similarly, state excise revenue growth has fallen to 2.6%. Stamps and registration revenue growth has declined from 19.8% to 17.5%. Motor vehicle revenue growth has slumped from 19% to -2%. The non-tax revenue growth has declined steeply from 14.9% to -14.2%. The trend is certainly discouraging. But who's responsible for this? The policies of Government of India are responsible for this. They are responsible for this. They are responsible for the slowdown, their wrong decisions, their demonetization, their GST. This is responsible for this. We cannot blame the state government. And at the same time, sir, the union government has also reduced the quantum of fund transfer to the state, and it has cut Telangana shares in devolution by 4.2%, causing severe loss to the state. This needs to be remembered by the people criticizing the government, sir. Still, the situation is slightly better in Telangana compared to so-called progressive states such as Punjab, Haryana and Karnataka. Sir. The state is raising extra budgetary funds for the construction of major irrigation projects like Kaleshwaram, Palamuru, Rangareddy, etc. by curtailing the budgetary support, sir. So administrative reforms get going. The state has embarked on administrative reforms by creating 23 new districts, 22 new revenue divisions, 125 new mandals, 75 new municipalities, 7 new municipal corporations, and 4,061 new Gram Panchayat. New Panchayat Raj and municipal acts have been enacted, and Revenue Act is being drafted to address the problem faced by people and farmers to ensure corruption-free administration, sir. And I'm sure in the coming municipal elections, once again, the people of state of Telangana will reimpose their faith and trust in the TRS government and the Chief Minister K. Chandrasekhar Rao, sir. And also in MIM, I would say, MIM has always stood with the government, and we stood with the government for the people of the state. And we believe in playing a healthy role. Whatever is good, benefiting for the people of the state, and right decisions, we are here to support. And at the same time, what we feel is wrong, we are here to even criticize also. हमारे तनकीद को तनकीद की नजर से ना देखें, हमारे तनकीद को तामीर की नजर से देखें. तनकीद बराए तामीर,
मतलब ये कि our criticism is for development. Our criticism is not just for the sake of criticizing the government. This is how we have been working and we will be working in the near future also, sir. Sir, at the same time, sir, in the fitness of things that the state has introduced a new zonal system, sir. New zonal system to increase job opportunities for the locals. A new legislation has been enacted and marking 95% of local cadre jobs to the locals. Recruitment will be made in state-based on the new zonal system henceforth. I urge the government to ensure that all the vacancies in various government departments and organizations in the state are filled up in time-bound manner, sir. Tight rope walking. All in all, the Telangana government is doing tight rope walking on the fiscal front in view of the severe economic slowdown gripping the country. New works are proposed to be taken up only after the pending bills are cleared. Already 6 months of the current financial year are over, and whatever measures that the government has proposed would now be implemented in the remaining 6 months of the financial year. This is thus no option for the spending department but to tighten their belts and enforce austerity measures, sir. So Chief Minister Saab indicated the government would raise additional funds through sale of government land in phased manner. The government has decided to transfer these funds to Special Development Fund and utilize these funds to meet any contingency arising in any department for meeting the needs of the people. The budget target for raising revenues to the sale of land has been fixed at rupees 10,000 crores and the allocation of 7,400 crores is made for Special Development Fund for welfare of development activities from these projects, sir. But at the same time, sir, I would like to caution the government and give them the details of the revenues from the sale of land for the last 5 years, sir. In 2014 and 15, the budget estimate was 6,500 and the actuals were just 10 crores, sir. 2015 and 16, budget estimate was 13,500, but the actuals were 583 crores, sir. 2016 and 17, the budget estimate was 10,900 crores, but the actuals were 1,810 crores. 2017 and 18, the actuals have been 686, sir. So 2018 and 19, 3,000 crore was the budget estimate and the actuals were 500 crores. Total budget estimate for all these years has been 33,900, but the actuals have only been 3,589 crores, sir. And in the year 2019 and 20, the budget estimate says 10,000. I hope that the government achieves not 10,000 but more than 10,000, sir. Sir, soaring public debt due to centre's attitude, sir, an issue serious concern regarding state finances is the soaring debt burden of state in the last 5 years. The state debt burden has almost trebled from rupees 61,711 crore in June 2014 to rupees 1,79,796 crores as per revised estimate of rupees for the year 2018 and 19. As a percentage of GDP, the public debt has gone up from 16.06% in 2014 and 15 to 20.77% in 2018 and 19, as per the revised estimates. The public debt at the end of current financial year, that is 31st of March 2020, is budgeted to raise to rupees 2,03,730 crores or 21.39% of the GDP, sir. It will also, sir, for the soaring debt burden, sir, the state had landed in this alarming situation mainly because of the shortfall in central funds transfer, which is forcing the state to resort to heavy borrowing by way of open market borrowing. The NDA government cannot escape its share of blame because it has been tight-fisted in helping out the Telangana state in the last 5 years, sir. So the interest burden of public debt has risen steadily. The outgo on interest payment and debt repayment more than doubled from rupees 5,227 crores in 2014 and 15 to rupees 10,836 crores in 2017 and 18. This would increase further to rupees 11,698 crores in 2018 and 19 and rupees 14,575 crores in 2019 and 20, sir. So rise in government guarantees, sir. Sir, another issue of concern is the alarming rise in government guarantees. It's a very alarming. So the outstanding government guarantees rose from rupees 16,787 crores as on 1/1/2015 to rupees
77,315 crores on 1/3/2019. The outstanding government guarantees are estimated to jump to rupees 1 lakh crore by the end of current financial year, sir. Hence, the public debt and the outstanding government guarantees together would cross rupees 3 lakh crore mark, 3 lakh crore mark by 31st March 2020, sir. For which I am concerned, for which I am worried. But at the same time, I hope that we come out of this situation as well in the coming years. In the absence of budgetary support from union government, for Mission Bhagirath, Mission Kaleshwaram, other irrigation projects, the Telangana government has formed state-owned corporations to raise loans from the banks and other financial institutions for meeting the capital expenditure requirement. For these loans, the state government stand guarantee and liability would fall on the government in case of default in repayment of loan or payment of the interest by the state-owned corporation. This is also another challenge which we have to face it bravely and successfully, I would say, sir. The expenditure on the salaries and wages of state government employees also doubled in last 5 years, sir. From 10,639 crores in 2014 and 15 to rupees 23,351 crore in 2018 and 19. मैं ये बताना चाहता हूं ऑनरेबल स्पीकर साहब आपके जरिए उन लोगों पर जो लोग तनकीद करते हैं रियासती हुकूमत पर कि सैलरीज 2014 में या 15 में कितनी थी, 10,639, और आज 2018-19 में सैलरीज कितनी है, 23,351, 351, 23,351. उसका मतलब यह है कि तनख्वाहें बढ़ी हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो या वैकेंसीज को फिल करने का काम हुआ है, डबल हो गई है सैलरीज. और भी वैकेंसीज हैं जरूर, मैं मानता हूं वैकेंसीज हैं. जब हम देखते हैं पूरे महकमों में तो कम से कम 1 लाख वैकेंसियां आज हैं और उनको पुर करना है. यूनिवर्सिटीज में, स्कूल्स में, कई जगह पर है. सेक्रेटेरिएट में ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 क्लरिकल पोस्ट. आई हैव द डिटेल्स ऑफ एवरीथिंग सर. सेक्रेटेरिएट पोस्ट में जो वैकेंसीज है 600, ग्रुप 1 1200, ग्रुप 2 3000, ग्रुप 3 8000, क्लरिकल पोस्ट 3500 एज पर न्यू डिस्ट्रिक्ट कैडर पोस्ट 40,000 पोस्ट, टीचर्स पोस्ट 25,000, डिग्री कॉलेज लेक्चरर पोस्ट 2,000, इंटरमीडिएट कॉलेज लेक्चरर पोस्ट 4,500, एडिड स्कूल 4,500 vacancies, universities 1,800. The total vacant post in the government is 94,100. Yes, this has to be filled, and I'm sure it will be filled. But we cannot just go ahead and filling these, seeing the economic slowdown and seeing the financial condition of the state. The people need to understand and realize that. हुकूमत की नीयत खराब नहीं है, नीयत है वैकेंसीज को भी फिल करने की. हालात मजबूर कर रहे हैं, हालात जैसे बेहतर हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे, मुझे यकीन है कि सारे वैकेंसीज को फिल किया जाएगा. और वो उम्मीद, वो उमंग, वो आस, वो ख्वाब लेकर जो तेलंगाना को हासिल किया गया है, उन ख्वाबों को शर्मिंदा नहीं करेंगे, बल्कि हकीकत में तब्दील करते हुए उनको तेलंगाना के लिए कुर्बानी देने वालों को उनका हक जरूर मिलेगा इस हुकूमत के जरिए. सर, एट द सेम टाइम सर, I would like to request the government. So the PRC was supposed to submit its report within 3 months. However, sir, I need some time, sir, please, sir. So, however, after 16 months, the PRC is yet to submit its report, and the state government has been silent on announcing the interim relief for the employees, pending the submission and approval of report of the first Telangana state PRC. The employees are seeking at least 20% interim relief before PRC report is implemented. This may require as per my study and calculation and my research, this may require additional outlay of 6,000 crores waited eagerly for implementation. ये नहीं हुआ. मैं उम्मीद करता हूं कि आपने जो वादा किया था इंटरिम रिलीफ का, रिटायरमेंट एज को 60 years if not 61, डायरेक्ट PRC को टू सबमिट द रिपोर्ट एट द अर्लीस्ट. सर, इस ताल्लुक से भी कई लोग रिटायर हो रहे हैं लेकिन उनको फायदा नहीं हो रहा आपके प्रॉमिस का. सर, TRS also made 4 promise introducing unemployment allowance of rupees 3,016 per month to the youth. The details of the scheme have not been made public so far. I would request that on par with the boys
boys and men, girls and women who have completed the education but could not get jobs should be paid employment allowance, sir. Sir, before I go into specification of budget allocation for different sectors, I only eagerly hope that economic downturn in the country and its negative impact on the state would turn out to be a passing phase, sir. मैं दुआ करता हूं कि ये passing phase हो और ये जल्दी गुजर जाए और हम तरक्की की तरफ फिर से तेजी के साथ बढ़ते रहें और जिस तरीके से हमने सुनहरे तेलंगाना का जो ख्वाब देखा है उस ख्वाब को पूरा कर सकें. सर, कमिंग डाउन नाउ टू द माइनॉरिटी रिलेटेड इश्यूज. सर, थोड़ी देर में मैं खत्म कर दूंगा. सर, मैं ये बात जरूर बताना चाहता हूं चीफ मिनिस्टर साहब को, फिर से ये जरूर कहूंगा कि इसको तनकीद न समझें, इनको तनकीद बराए तामीर समझें कि 5 साल में जो हमारे रियासत का बजट एस्टीमेट था 6,70,843 करोड़, जिसमें एक्चुअल एक्सपेंडिचर हुआ, चीफ मिनिस्टर साहब ने अपनी बजट स्पीच में भी कहा कि 5,03,015 करोड़, दैट इज 74.98%. सर, अगर हम माइनॉरिटीज का देखते हैं, पूरे सालों में बजट एस्टीमेट जो था वो 6,589 करोड़ का था. BROs रिलीज हुए 4,723 करोड़ के, परसेंटेज रिलीज हुआ 71.68. एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो हुआ 6,589 करोड़ में वो सिर्फ 3,840 करोड़ था. 40 से एक कम था. 3,839 करोड़, दैट इज 58.26 करोड़. सर, ऑनरेबल स्पीकर सर, थ्रू यू मैं चीफ मिनिस्टर साहब की तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि आप गौर करिए कि जुमला आपका बजट जो खर्च हुआ वो 5,03,015 करोड़ का था, लेकिन माइनॉरिटीज पे जो खर्च हुआ वो 3,839 करोड़. और अगर हम उसका परसेंटेज देखते हैं तो इट इज नॉट इवन 1%. इट इज नॉट इवन 1%. सर, आप बताइए, आप खुद मानते हैं और कहते हैं कि 12% मुसलमानों का हिस्सा है, जिंदगी के हर शोबे में मुसलमानों को 12% हिस्सा मिलना चाहिए, 12% रिजर्वेशन मिलना चाहिए. मैं 12% बजट एलोकेशन का मुतालबा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन कम से कम यह तो कहूंगा कि 2-4% तो इसमें से टोटल बजट हमको देना चाहिए, खर्च होना चाहिए. हम आपके साथ खड़े हैं. अवाम के सामने जब हम जाएंगे तो जवाब के कटघरे में हम भी खड़े हो जाते हैं. हमसे भी सवाल किया जाता है कि आपने साथ दिया इस हुकूमत का, तो आपने क्या हासिल किया. यह हकीकी तस्वीर है और यह तस्वीर को देखकर हम यह मुतालबा करने पे मजबूर हुए हैं कि आप इस साल माइनॉरिटी के बजट में कमी की है. कम से कम जितना बजट का ऐलान किया वो सारे के सारे पैसे को रिलीज करने का तयक्कुन, वो ऐलान इस ऐवान में आप दीजिए, तो हम इत्मीनान होगा हमको कि चलो कम हुआ कोई बात नहीं, सारा का सारा पैसा हमको मिलेगा. प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप आज बंद कर दी गई है. वो मरकजी हुकूमत से आती थी, वहां से नहीं आई. प्लीज कंक्लूड. सर, आई एम फिनिशिंग सर. थोड़ी देर सर, रिक्वेस्ट है, थोड़ी देर सर. सर, इतनी देर तो पूरे बजट के ऊपर बोला हूं साहब, थोड़ी देर जरा मैं अपने आप पे बोल लेता हूं साहब, मेरे हाल पे बोल लेता हूं. थोड़ी मेरी तकलीफ, मेरे दर्द को भी बयान करने का मौका दीजिए. सर, उसके बाद में सर अगर मैं आगे बढ़ता जाता हूं तो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप खत्म कर दी गई, सिर्फ 3 करोड़ रुपए दिया गया. चीफ मिनिस्टर साहब ने ऐलान किया था ऑन पार विद SC/STs, मुसलमानों को, SC/STs को जो भी सहूलतें दी गई हैं वो दिएंगे. 16 स्कीम्स है, जियो निकाला गया, लेकिन 16 स्कीम में से एक स्कीम पर भी अमलावरी नहीं हुई आज तक. हम अपनी फरियाद लेकर जाएं तो कहां जाएं, बोलें तो किसको बोलें. आज ये नाइंसाफी हो रही है. SC/ST के बराबर देने का वादा किया गया, नहीं दिया गया. फिर उसके बाद वादा किया गया उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का मौक़िफ़ दिया जाएगा. मैं चीफ मिनिस्टर साहब के ऐलान का खैर मुक़द्दम किया हूं और करता हूं, और उर्दू मुतरजिम को सारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में लाया गया, लेकिन उर्दू के साथ
آج بھی انصاف نہیں ہو رہا ہے. صرف مترجم آئے ہیں, بسوں پہ اردو نظر نہیں آتا, بورڈز پر اردو نظر نہیں آتا, اور کوئی سرکاری کاغذ اردو میں نظر نہیں آتا. ارے اردو کو بچانا ہے, اردو کا تحفظ کرنا ہے. میرا پرزور مطالبہ ہے کہ اردو کے ساتھ انصاف کیجیے. آپ نے وعدہ کیا تھا, وہ انصاف کیجیے اردو کے ساتھ. اردو چیخ رہی ہے, چلا رہی ہے اپنے ناانصافی پر. خدارا اردو کو سنیے اور اردو کے ساتھ انصاف کریے. میں یہ بھی ضرور بتانا چاہوں گا, آپ کا ممنون ہوں, مشکور ہوں کہ انیس الغربا کے لیے فنڈز دیے, بلڈنگ تعمیر ہو رہی ہے. مجھے امید ہے کہ بہت جلد وہ بلڈنگ تعمیر ہو جائے گی. میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا, اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں جامعہ نظامیہ کے لیے بھی آپ نے پیسہ دیا, آڈیٹوریم تعمیر ہو چکی ہے. آپ سے میری ادب درخواست ہے کہ اس آڈیٹوریم کے انوگریشن کے لیے وقت دیجئے اور جامعہ نظامیہ کو آئیے. وہ آپ کی وجہ سے آڈیٹوریم تعمیر ہوا ہے, اس کی انوگریشن آپ کے ہاتھ سے ہونی چاہیے. اور درگاہ برہنہ شاہ صاحب قبلہ کے لیے بھی وہاں پہ ایجوکیشن ایک کمپلیکس کے لیے منظوری دی ہے, اس کا بھی تعمیر ہے. اس کے لیے بھی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اجمیر میں رباط بنانے کا وعدہ تھا, جانے کا ارادہ بھی تھا, لیکن کسی وجہ سے نہیں ہوا. میں امید کرتا ہوں کہ وہ وعدہ بھی پورا ہوگا اور ہم اجمیر میں رباط کی تعمیر کا کام بھی کریں گے. اور اس کے ساتھ میں یہ بھی کہوں گا, چیف منسٹر صاحب سے ضرور کہنا چاہوں گا کہ وقف بورڈ کو آپ نے تالا لگایا تھا, تو ہم کو امید تھی کہ وقف بورڈ کچھ بہتر ہوگا, لیکن آج وقف بورڈ کس طریقے سے چل رہا ہے. بورڈ میں کہوں گا کہ قانونی ہے, غیر قانونی ہے, وہ عدالت میں معاملہ, عدالت فیصلہ کرے گا, میں اس میں نہیں جاؤں گا. لیکن ایم ایل اے کیٹیگری کے نمائندگی آج وہاں پہ نہیں ہے, ایم پی کیٹیگری کی نمائندگی نہیں ہے, اور وہاں بورڈ کس طریقے سے چل رہا ہے. پوری اوقافی جائیدادیں تباہ و برباد ہو رہی ہیں. مجھے درد ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے. 20 برس اگر میں اس ایوان میں کھڑے رہ کر چیخا ہوں, چلایا ہوں, تو وقف بورڈ اور اوقافی جائیدادوں کی تحفظ کے لیے. حسین شاہ ولی رحمت اللہ علیہ کی درگاہ کی بات یاد دلاؤں کہ آپ جب حکومت میں نہیں تھے, تلنگانہ کے ایجیٹیشن کر رہے تھے, اور حسین شاہ ولی کی موقوفہ اراضی کے لیے آپ کی پارٹی سے بھی آپ نے ہائی کورٹ کو جا کر ایک حکم لایا تھا, احکام لائے تھے. میں بھی پارٹی تھا, لیکن آج تک حسین شاہ ولی رحمت اللہ علیہ کے اوقافی زمین پر انصاف نہیں ہوا. درگاہ حضرت جہانگیر پیراں کے تعلق سے آپ نے اعلان کیا کہ اس کا ڈیولپمنٹ ہوگا, لیکن آج بھی اس کا ڈیولپمنٹ نہیں ہوا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کا بھی جائزہ لیں گے. سر مجھے تھوڑی دیر دیجئے صاحب, صرف ایک 15 منٹ دیجئے صاحب, میں ختم کرتا ہوں. Please conclude within 5 minutes. میں 15 منٹ میں ختم کرتا ہوں صاحب, ابھی جسٹ 15 منٹ سر. سر میں اس کے ساتھ ساتھ آپ سے مطالبہ کروں گا کہ وقف بورڈ کی تشکیل دیجئے. مائنورٹی فائنانس کارپوریشن میں ایم ڈی نہیں ہے, ایم ڈی کو وہاں پہ لائیے. اردو اکیڈمی جو ٹیکسٹ بکس پرنٹ کرتی تھی وہ بھی کچھ نہیں ہوا. اور ایک اہم مسئلہ میں چاہوں گا کہ چیف منسٹر صاحب اس پر ضرور جواب دیں, اور وہ یہ ہے کنسرن اوور این آر سی اینڈ پروپوز ڈیٹینشن سینٹر. سر I would also like the CM صاحب to enlighten us on the issue of NRC, National Registered Citizen, and Union Home Ministry to the Registration General Citizen Regulation. India is understood to have issued direction for taking up the field work for house-to-house enumeration throughout the country except Assam for the collection of information relating to all persons who are usually residing within the jurisdiction of local registrar between 1st of April 2020 and 30th September 2020, sir. This follows the Union Government decisions to prepare and update the population register in pursuance of Sub-Rule 4 and Rule 3 of Citizen Registration of Citizen and Issue of National Identity, sir. Sir, I would also state that the Union Home Ministry has issued directions to the state government to open detention centers for lodging those identified as illegal immigrants. I would like to know whether such instructions have been received. The minorities and the migrants from other states residing in states seems to be worried about this twin direction of Union government. What are the measures being taken by Telangana government to instill the confidence among all the lawful citizens of the state, and they have nothing to fear from the so-called updating of the NRC through house-to-house enumeration after next year, sir. Sir, میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا چاہوں گا. کنکلوڈ کریے اکبر سر کنکلوڈ کر رہا ہوں صاحب. 15 منٹ بولا تھا صاحب, ایک 10 منٹ صاحب. سر, کمنگ ٹو میونسپل ایڈمنسٹریشن, سر,
سر میونسپل ایڈمنسٹریشن کے تعلق سے میں آپ سے یہ بولنا چاہوں گا سر کہ جو پیسہ جی ایچ ایم سی کو دیا گیا ہے وہ ناکافی ہے. پرانے شہر ہو یا ہمارا شہر حیدرآباد ہو, اس کی ترقی کے لیے اقدامات اٹھانے ہیں اور بہت سارے کام کرنے ہیں سر. اور میں یہ بھی کہوں گا کہ واٹر بورڈز کو بھی 825 کروڑ روپیہ کم کر دیا گیا ہے. میٹرو ریل کے تعلق سے کہوں گا کہ وعدہ کیا گیا تھا پرانے شہر میں میٹرو ریل آئے گی, لیکن آج تک بھی میٹرو ریل نہیں آئی. میں امید کرتا ہوں کہ اس تعلق سے بھی ریاستی حکومت نوٹ لے گی. ایم ایم ٹی ایس فیز 2 کے بارے میں بھی کہوں گا. اور میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضرور کہوں گا کہ پرانے شہر میں فٹ پاتھ پہ چھوٹے کاروبار کر لیتے ہیں لوگ, ان کو اٹھا کر جرمانہ کیا جا رہا ہے اور جیل بھیج دیا جا رہا ہے. سر فٹ پاتھ پہ وہ ایک محنت کر کے کچھ کما رہا ہے. سپریم کورٹ کا بھی ججمنٹ ہے کہ یو کین آئیڈینٹیفائی دا روڈز ویئر ہاکرز کین سٹ. وائی ڈونٹ یو ٹیک اپ دس؟ آپ آئیڈینٹیفائی کریے کہ یہ روڈ بڑی ہے, اس پہ ہاکرز کو دیں گے اور ان کو لائن اتار دیجئے, وہاں پہ رکھنے دیجئے. آج یہ معاشی پریشانی جو لوگ جوجھ رہے ہیں اس تعلق سے بھی کہوں گا. اور پرانے شہر کو بھی میں کہوں گا کہ گوداوری کا فیز 2 سے پانی دینا چاہیے, کرشنا سے دینا چاہیے. چاروں طرف اطراف دیا جا رہا ہے لیکن پرانے شہر کو سوکھا رکھا گیا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ حکومت اس تعلق سے بھی ضرور بولے گی. اس کے ساتھ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ 20 برس سے اوقافی جائیدادوں کی تحفظ کے ساتھ اگر میں آواز اٹھا رہا ہوں تو پرانے شہر چار مینار پیڈسٹرائزیشن پروجیکٹ کا, لاڑ بازار کا 20 برس ہو گئے, لیکن آج بھی وہ پتھر گٹی سے چار مینار, وہ لاڑ بازار آج بھی ویسا ہی ہے جیسا 20 برس پہلے تھا. ہم کو امید ہے آپ سے کہ آپ کریں گے. ہر وقت وعدہ کیا گیا کریں گے لیکن نہیں کیا گیا, تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کریں گے. اور میں یہ کہوں گا جب ہمارے فائنانسز جب سدھر جائیں گے, ہمارے حالات سدھر جائیں گے, اب نہیں کم از کم جب ایک 10,000 کروڑ کے ایک پیکیج پرانے شہر کی ترقی کے لیے آپ اعلان کریے. آج نہیں, کل نہیں, پرسوں ہی صحیح, لیکن اعلان ہونا ضروری ہے. پرانے شہر کو آگے بڑھانا ہم کو ضروری ہے. پرانا شہر آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ اکبر صاحب آپ 20 برس سے تھے, نوجوان تھے, آج آپ کی یہ عمر ہو گئی, آپ کا چہرہ بدل رہا ہے, آپ بوڑھے دکھ رہے ہیں, لیکن پرانا شہر نہیں بدل رہا ہے. ہم کو افسوس ہوتا ہے, شرمندگی ہوتی ہے یہ جب سوال کیا جاتا ہے کہ پرانا شہر نہیں بدل رہا ہے. میں امید کروں گا کہ آپ کی حکومت میں یہ پرانے شہر میں بھی ضرور ترقی آئے گی اور آگے بڑھیں گے. میں اس کے ساتھ یہ بھی یاد دلاؤں گا کہ 2 بیڈ روم کے فلیٹس کو بنانے کا وعدہ کیا گیا تھا, وہ بھی وعدہ پورا ہونا ہے. ایسا ہی صحیح لیکن کریے. میں 5 سال پہلے سی ایم صاحب کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ میں نے کہا تھا کہ میرے ایریے میں 2000 گھر بن کے پڑے ہیں, لسٹ بھی ہے, اس کی انکوائری بھی ہو گئی ہے, ان کو دے دیجئے, لیکن آج تک نہیں دیا گیا. اس کا نتیجہ یہ کہ ونڈوز کوئی نکال کے لے جا رہا ہے, کوئی ڈور لے کر جا رہا ہے, کوئی اندر گھس جا رہا ہے. ارے جو بنے ہیں, جو تیار ہیں, ان غریبوں کو دے دیجئے, کسی کو دیجئے. میں نہیں کہوں گا کہ کس کو دو, میں صرف یہی کہوں گا کہ غریب کو دیجئے. غریب کو دینے سے پہلے آپ معذورین کو دیجئے, ان کے بعد میں بیواؤں کو دیجئے, یتیموں کو دیجئے, اس کے بعد عام آدمی کو دیجئے. آج پڑے ہیں لیکن وہ کام بھی ویسے ہی پڑا ہے. میں امید کروں گا کہ اس تعلق سے بھی دیکھیں گے. اور آخر میں یہ بھی ضرور کہوں گا کہ ڈینگی, ملیریا اور ٹائیفائڈ سے آج ہمارا شہر جوجھ رہا ہے. میں کے ٹی آر صاحب کو مبارکباد دوں گا کہ انہوں نے جو کام شروع کیا ہے, اپنے گھر سے جو شروع کیا ہے, آج پبلک اویئرنیس کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ہم کو سب کو نکلنا ہوگا, عوام کو بتانا ہوگا کہ کوئی بھی کام صرف حکومت سے یا حکومت کے نمائندوں سے یا عوام کے نمائندوں سے نہیں ہو سکتا. جب تک کہ عوام بھی اس میں شامل نہ ہو جائے وہ کام نہیں ہو سکتا. میں امید کرتا ہوں کہ اس تعلق سے بھی ضرور آپ غور کریں گے اور دیکھیں گے. ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ چیف منسٹر صاحب نے اعلان کیا کہ نئے سیکریٹریٹ کی تعمیر کا. میں آپ سے درخواست کروں گا کہ سیکریٹریٹ میں 2 مساجدیں ہیں, ایک مندر ہے, ان کا تحفظ ضروری ہے. کہ ایسا نہ ہو جائے کہ پھر امبر پیٹ میں جیسا ہوا. میں امید کرتا ہوں کہ امبر پیٹ کی مسجد بھی دوبارہ بنے گی. میں امید کرتا ہوں, یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آلیر کے بے قصور آج بھی انتظار کر رہے ہیں انصاف کا. ان کو انصاف دیجئے, وہ ہاتھی پولیس والوں کو سزا دیجئے اور بتائیے کہ بے قصوروں کی جان نہیں لی جا سکتی. عدالت اگر قصوروار ٹھہراتی ہے
تو उनको जो सजा देना है कानून में दीजिए, लेकिन अदालत के फैसले से पहले जो एनकाउंटर किया गया है उस पर इंसाफ देना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप उस पर भी इंसाफ देंगे। और मैं फिर आपसे यह भी जरूर कहना चाहूंगा कि आज हम कह रहे हैं कि हमारे फाइनेंसेस कम हैं और 20% कमी की गई है। ब्यूरोक्रेट्स, मिनिस्टर्स, हम सब अपने अपने सरकारी जो खर्चे होते हैं उसमें भी कमी लानी चाहिए, उसको भी 20 से 25% करना चाहिए। आवाम के वेलफेयर और रियासत के बजट में 20% की कमी जरूर आई है, लेकिन बड़े बड़े लोगों के खर्चों में कमी नहीं आएगी तो यह इंसाफ का तकाजा नहीं होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि इस पर भी गौर करेंगे। और एक अहम मुतालबा यह जरूर रखना चाहूंगा कि हाई कोर्ट की शिफ्टिंग के ताल्लुक से अफवाहें आ रही हैं। पुराने शहर में कुछ भी नहीं रहा, अब हाई कोर्ट भी चला गया तो पुराने शहर के साथ नाइंसाफी होगी। मैं स्पीकर साहब आपके जरिए रियासती चीफ मिनिस्टर साहब से अदबन दरखास्त करता हूं कि आप हाई कोर्ट को वहीं पर रखिए। अगर हाई कोर्ट अगर इमारत नाकाफी है तो उसके बाजू में सिटी कॉलेज की बिल्डिंग है, आप वो बिल्डिंग भी हाई कोर्ट के लिए ले लीजिए। पुराने शहर में एक चीज बाकी है, अगर वो भी चले जाएगी तो फिर क्या रहेगा पुराने शहर में? पुराने शहर में जू है, जू को भी तरक्की करना है। और आखिर में सर एक इंपॉर्टेंट जो मेरे दिल के करीब एक मसला है, तो उसके ताल्लुक से मैं कहना चाहूंगा कि सर आई स्ट्रांगली अपोज द प्रपोजल of uranium mining project in Nallamalla forest area in Nagar Kurnool district, as it would lead to ecological disaster in Amrabad Tiger Reserve, which is home for 22 tigers and 100 leopards, sir. This project would affect 70,000 people living in 48 villages, sir, over 83 square kilometers area in Amrabad and Pandara Mandal, sir. Sir, and when concluding, sir, I would like to say that I, on behalf सर ये डंपिंग यार्ड जो इंदिरा पार्क में है इसको शिफ्ट करने के लिए, और डंपिंग यार्ड जो संजीवया पार्क में भी है इसको भी शिफ्ट करने के लिए हमारे साथी मुमताज अहमद खान साहब ने नोट दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि इस पर भी आप जरूर गौर करेंगे। और मैं आखिर में ये जरूर कहूंगा कि मुझे उम्मीद है कि हुकूमत जरूर अपने जो भी वादे हैं उसको पूरा करेगी। हजरत बाबा शरफुद्दीन साहब की पहाड़ी का रैम्प का काम भी वैसी पड़ा है, उसको भी मुकम्मल कीजिए। मौला अली में कैंप है, जो रैम्प है वो भी वैसा है। मैं सिर्फ आखिर में आपके जरिए चीफ मिनिस्टर साहब से अपील करना चाहता हूं कि एक माइनॉरिटी एमएलएस की एक मीटिंग बुलाइए, माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन, माइनॉरिटी रिलेटेड जितने हैं इन सब डिपार्टमेंट को बुलाकर रिव्यू कीजिए माइनॉरिटीज का बजट के ताल्लुक से और उनके तरक्याती सरगर्मियों के ताल्लुक से, औकाफी जायदादों के तहफ्फुज़ के ताल्लुक से। और ये बजट का जो प्रपोजल दिया गया है, मैं अपनी पार्टी के जानिब से इसका खैर मुकदम करता हूं और इसकी तायीद करता हूं। और आपने जो मुझे मौका दिया है इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, और इस उम्मीद के साथ कि इस्लामिक सेंटर की भी तामीर जल्द हो जाएगी। और उम्मीद करता हूं कि वक्फ ट्रिब्यूनल जो खत्म हो गया है, वक्फ ट्रिब्यूनल को भी तश्कील देंगे और वक्फ ट्रिब्यूनल के लिए जो जरूरी चीजें हैं वो भी आप प्रोवाइड करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि आपका साथ रहेगा तो हम जरूर आप और हम मिलकर इस सुनहरे तेलंगाना के ख्वाब को हकीकत में तब्दील करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।